ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പെർട്ടുർബേഷൻ തിയറി അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഇൻട്രാക്ഷൻ പിക്ചർ ആണ്. അതായത് ടൈം എവല്യൂഷന് വിവിധ പിക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ. ഹൈസൻബർഗ് പിക്ചർ, ഷ്രോഡിംഗർ പിക്ചർ, അതുപോലെ ഒരു പിക്ചറാണ് ഇൻട്രാക്ഷൻ പിക്ചർ. ഇൻട്രാക്ഷൻ പിക്ചറിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് നോളജ് അസ്യൂംഡ് ആണ്. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസ് നമ്മൾ മുൻപ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ വീഡിയോ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അത് ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ചെക്ക് ദാറ്റ് വീഡിയോ. റൈറ്റ്, പക്ഷേ അതിൻ്റെ മെയിൻ റിസൾട്ട്സ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നുണ്ടാവും. അതുപോലെ ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പെർട്ടുർബേഷൻ തിയറി, ഇൻട്രാക്ഷൻ പിക്ചർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പെർട്ടുർബേഷൻ തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. അതായത് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ പെർട്ടുർബേഷൻ ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പെർട്ടുർബേഷൻ തിയറി ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഇൻട്രാക്ഷൻ പിക്ചർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പെർട്ടുർബേഷൻ തിയറി തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പെർട്ടുർബേഷൻ തിയറി നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു പെർട്ടുർബേഷൻ സീരീസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക. ഈ പെർട്ടുർബേഷൻ സീരീസിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ടേം, ഇത് മാത്രം നമുക്ക് മതി. അതുപോലെ ഈ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പെർട്ടുർബേഷൻ തിയറി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ട്രാൻസിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റീസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ട്രാൻസിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് ഇനീഷ്യലി ഒരു ഡെഫിനറ്റ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. സിസ്റ്റം ഒരു ഡെഫിനറ്റ് എനർജി സ്റ്റേറ്റിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എനർജി ഐഗൺ സ്റ്റേറ്റിലാണ്. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ സം ടൈം വാട്ട്സ് എ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ go into another, it will transition, it will make a transition to another energy eigenstate. Right, രണ്ട് ഡെഫിനറ്റ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ട്രാൻസിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി, ഇതാണ് നമുക്ക് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതുപോലെ ട്രാൻസിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി ഫോർ കോൺസ്റ്റന്റ് പെർട്ടുർബേഷൻ, ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു തിയറിയുടെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് പെർട്ടുർബേഷൻ്റെ കേസ് നോക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ വിൽ ഡിസ്കസ് ദ ഫേമസ് റിസൾട്ട് നോൺ ആസ് ദ ഫെർമിസ് ഗോൾഡൻ റൂൾ. So first let's summarize the interaction picture. Right? It's also known as the Dirac picture. അത് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും. ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണെന്ന് മാത്രമല്ല, വി ആർ ഏബിൾ ടു റൈറ്റ് ദ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ടു പാർട്സ്. റൈറ്റ്, ഒരു അൺപെർട്ടർബ്ഡ് പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രീ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ, ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ, ഇതിന്റെ ഐഗൺ വാല്യൂസും ഐഗൺ ഫംഗ്ഷൻസും ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയാം എന്നാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ ദർസ് എ ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പാർട്ട്. റൈറ്റ്, നമുക്കറിയാം ഡിഫറെൻറ്റ് പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ടൈം എവല്യൂഷൻ ഉണ്ട്. അതിൽ ഹൈസൻബർഗ് പിക്ചർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് മാത്രമാണ് ഇവോൾവ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, കെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈമിൽ ഫ്രോസൺ ആണ്. അതേസമയം ഷ്രോഡിംഗർ പിക്ചർ ഉണ്ട്. ഈ കേസിൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് മാത്രമാണ് ഇവോൾവ് ചെയ്യുക, ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ദേ ആർ ഫ്രോസൺ ഇൻ ടൈം. ഇന്ററാക്ഷൻ പിക്ചർ ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പിക്ചർ ആണ്. ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ് വെക്ടേഴ്സും ഇവോൾവ് ചെയ്യും, അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും ഇവോൾവ് ചെയ്യും ഇന്ററാക്ഷൻ പിക്ചറിൽ. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ ആ ഒരു മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമുക്കാദ്യം ഇന്ററാക്ഷൻ പിക്ചറിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് നോക്കാം, കെറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. നമുക്ക് ഷ്രോഡിംഗർ പിക്ചറിൽ അറ്റ് ടൈം ടി സൈ ഓഫ് ടി എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. റൈറ്റ്, ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ററാക്ഷൻ പിക്ചറിന്റെ ടൈം ടിയിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്, അതാണ് സൈ ഓഫ് ടി വിത്ത് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ഐ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ യൂണിറ്ററി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. ഇതൊരു യൂണിറ്ററി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ്, ഒരു യൂണിറ്ററി ഓപ്പറേറ്റർ ആണ്. കാരണം H0 എന്ന് പറയുന്നത് ഹെർമിഷ്യൻ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ്. ഹെർമിഷ്യൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ജനറേറ്റ്സ് യൂണിറ്ററി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇത് റിവേഴ്സ് ടൈം എവല്യൂഷൻ ആണ്. റൈറ്റ്, ദിസ് ടൈം എവല്യൂഷൻ ടേക്സ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഫ്രം ടി ടു അനദർ സ്റ്റേറ്റ്. റൈറ്റ്, സ്റ്റേറ്റ് അറ്റ് ടൈം ടി ടു ദ സ്റ്റേറ്റ് അറ്റ് സം അതർ ടൈം ടി. റൈറ്റ്, അങ്ങനെ ഒരു ടൈം എവല്യൂഷൻ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്, സോ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ദിസ് യൂണിറ്ററി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു യൂണിറ്ററി ഇതാണ് നമ്മുടെ, സോ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഡെഫിനേഷൻ. റൈറ്റ്, നമുക്ക് ഇന്ററാക്ഷൻ പിക്ചറിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ് വെക്ടേഴ്സിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഷ്രോഡിംഗർ പിക്ചറിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ് വെക്ടേഴ്സിന്റെ ടേംസിലാണ്. റൈറ്റ്, ഷ്രോഡിംഗർ പിക്ചറിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ് വെക്ടറിന്റെ ടേംസിലാണ് നമ്മളത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അതിനൊരു യൂണിറ്ററി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. റൈറ്റ്, സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഡെഫിനേഷൻ, ദിസ് ഇസ് ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഡെഫിനേഷൻ ഫോർ ദ സ്റ്റേറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദ ഇന്ററാക്ഷൻ പിക്ചർ. റൈറ്റ്, ഇനി ഇതിന്റെ ടൈം എവല്യൂഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് പരിശോധിക്കാം. ഇതിന്റെ ടൈം എവല്യൂഷൻ നമ്മൾ നോക്കണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്താൽ മതി. എസ്പെഷ്യലി ടേക്ക് ദ ടൈം ഡെറിവേറ്റീവ് IH cos d by dt. റൈറ്റ്, ഇതിന്റെ IH cos d by dt എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റൈറ്റ്, നമുക്ക് ഫൈനൽ അതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നില്ല. റൈറ്റ്, ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ വീഡിയോ അവൈലബിൾ ആണ്, യു ക്യാൻ വാച്ച് ദാറ്റ്. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫൈനൽ റിസൾട്ട് ഇതാണ്. റൈറ്റ്, സോ യു ടേക്ക് ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം. ഓക്കെ, ഇവിടെ പ്രോഡക്റ്റുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണം. ആൻഡ് ദെൻ യു മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ IH cos. Okay, and then you get this result. Okay, IH cos d psi by dt in the interaction picture is equal to VI hat multiplied by, VI hat acting on the state vector psi of t I. Alright, ഇവിടെ VI of t എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയൊരു ഓപ്പറേറ്റർ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. ഇത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഈ ഒരു ടൈം ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ടേം അതിൽ വരും. റൈറ്റ്, e raised to IH0 divided by h cos v e raised to minus IT H0 by h cos. ഇങ്ങനെ ഒരു
ടേം വരും. ഈ ടേമിനെയാണ് നമ്മൾ VI അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ററാക്ഷൻ പിക്ചറിലെ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യൂഷ്വലി ഹൈസൻബർഗ് പിക്ചറിൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. റൈറ്റ്, ഈ ഓപ്പറേറ്റർ ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആക്ച്വലി ഹൈസൻബർഗ് പിക്ചറിൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്, അത് ഫുൾ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ H0 മാത്രമാണെങ്കിൽ ഹൈസൻബർഗ് പിക്ചറിലുള്ള ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു യൂണിറ്ററി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ദിസ് ഇസ് വെരി സിമിലർ ടു ദ ഹൈസൻബർഗ് പിക്ചർ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഇവിടെ കിട്ടിയത് ഒരു ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷന്റെ ഫോമിൽ തന്നെയുള്ള ഇക്വേഷൻ. കാരണം നമുക്ക് ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷന്റെ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് IH ക്രോസ് D/dt ഓഫ് psi ഈസ് ഈക്വൽ ടു H psi. അവിടെ എച്ചിന് പകരം നമുക്ക് ഇവിടെ പുതിയൊരു ടേം ആണുള്ളത് VI. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ഇന്ററാക്ഷൻ പാർട്ട് VI ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു V. ഈ V എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹാമിൽട്ടോണിയനിലുള്ള ടൈം ഡിപ്പെൻഡന്റ് പാർട്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ആക്ച്വലി കാണുന്നത് ഇന്ററാക്ഷൻ പിക്ചറിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ് വെക്റ്റർ. റൈറ്റ്, അതിന്റെ evolution, it is governed by the interaction part of the Hamiltonian. Right, so the evolution, let's say the time evolution of psi of t in the interaction picture is governed by the interaction part of the Hamiltonian, or the perturbation part of the Hamiltonian, or the time dependent part of the Hamiltonian. All right, so that's what we see here. All right, ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കറിയാം ഈ psi of t in the interaction picture അതിനൊരു ടൈം എവല്യൂഷൻ ഉണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും. കാരണം അതിന്റെ ടൈം എവല്യൂഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, അതിന്റെ ടൈം എവല്യൂഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. Alright, so the psi of t I, it evolves in time, and this evolution is governed by VI of t. Alright, okay, അപ്പോൾ ഇത് ടൈം എവല്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ t എന്നുള്ള സമയത്തുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ പിക്ചറിലെ സ്റ്റേറ്റ് വെക്ടറും TI എന്നുള്ള ഇനീഷ്യൽ ടൈമിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ പിക്ചറിലെ സ്റ്റേറ്റ് വെക്ടറും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂണിറ്ററി ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ടാവും. Alright, അതായത് psi of ti എന്ന് പറയുന്നത് t എന്നുള്ള സമയത്ത് സം ആർബിട്രറി ടൈം t, okay, ആ സമയത്തുള്ള സ്റ്റേറ്റ് വെക്ടർ ആണ്, ഇന്ററാക്ഷൻ പിക്ചറിലെ സ്റ്റേറ്റ് വെക്ടർ ആണ്. Alright, psi of ti സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് i എന്ന് പറയുന്നത് TI എന്നുള്ള ഒരു ഇനീഷ്യൽ സമയത്തുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ പിക്ചറിലെ സ്റ്റേറ്റ് വെക്ടർ ആണ്. Alright, അപ്പോൾ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു യൂണിറ്ററി ഓപ്പറേറ്റർ ആയിരിക്കും, ഒരു യൂണിറ്ററി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂണിറ്ററി ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ടാകും. ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ദർ. Alright, ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു യൂണിറ്ററി ഓപ്പറേറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ UI of t, TI എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Alright, അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ യൂണിറ്ററി ഓപ്പറേറ്റർ ചെയ്യുന്നത് psi I എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റിനെ TI എന്നുള്ള സമയത്ത് നിന്ന് t എന്നുള്ള സമയത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. Alright, so it takes the state at time ti to the state at time t. Alright, that's the role of this unitary operator. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു യൂണിറ്ററി ഓപ്പറേറ്റർ നമുക്കറിയാം. Alright, ഇനി നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് psi of ti ഇതിന്റെ ടൈം നമ്മളിവിടെ psi of ti എന്നുള്ളതിന് പകരം രണ്ട് സൈഡിലും ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും UI of t ti എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. Alright, നമ്മൾ മുൻപ് കണ്ടിട്ടുള്ള പോലെ തന്നെയാണ് യൂണിറ്ററി ഓപ്പറേറ്റർ ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. Alright, so you will see that just substitute this back into this equation. Alright, and you will see that this u itself obeys a Schrodinger equation of this form. Okay, IH cross dui by dt. So I'll write a partial derivative there is equal to VI UI of t, ti. Alright, അപ്പോൾ നമുക്ക് UI എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ററാക്ഷൻ പിക്ചറിലെ ടൈം ഇവല്യൂഷന്റെ യൂണിറ്ററി ഓപ്പറേറ്റർ ഒബേ ചെയ്യുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. Okay, അപ്പോൾ യൂണിറ്ററി ഓപ്പറേറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി. Alright, that's our aim. Ultimately, that's what we are trying to do. Alright, okay, so we got the differential equation. Okay, അത് psi of t സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന അതേ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് UI of t, ti സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് UI എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ററാക്ഷൻ പിക്ചറിലെ യൂണിറ്ററി ഓപ്പറേറ്ററും ടൈം എവല്യൂഷനെ ഗവേൺ ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്ററി ഓപ്പറേറ്ററും ഷ്രോഡിംഗർ പിക്ചറിലുള്ള ഫുൾ യൂണിറ്ററി ഓപ്പറേറ്ററും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഇത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് psi of ti എന്നുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ പിക്ചറിലെ സ്റ്റേറ്റ് വെക്ടറിന്റെ ഡെഫിനേഷനിൽ നിന്നാണ്. psi of ti is equal to UI of t, ti psi of ti I. റൈറ്റ്, അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷനിൽ നിന്നാണ്, UI എന്നുള്ള ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ ഡെഫിനേഷനിൽ നിന്നാണ്. UI എന്നുള്ള ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ UI എന്നുള്ള യൂണിറ്ററി ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ വെച്ചാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഇതാണ്. റൈറ്റ്, സോ psi at time t is related to psi at time ti by this unitary operator.
Alright. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം psi at time t in the interaction picture is related to psi at time t in the Schrodinger picture by this equation. Alright. Psi at t psi at time t in the interaction picture നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? e raised to IH0t by h cross psi of t. Okay, ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഡെഫിനേഷൻ ആക്ച്വലി. Psi of t I is equal to e raised to IH0t by h cross psi of t. Alright. So this is equal to ui of t, ti. ഇവിടെ നമ്മൾ അത് തന്നെ എഴുതുകയാണ്. നമ്മൾ psi of ti യുടെ ടേംസിൽ ഇതിനെ എഴുതുക. Alright. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ e raised to IH0t by h cross ഉണ്ട്. So we multiply on both sides by e raised to e raised to minus IH0t by h cross. Alright. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് I എന്നുള്ള ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് കിട്ടുക. So that it's like multiplying by 1. Alright. So you have psi of t here is equal to e raised to minus IH0t by h cross on രണ്ട് സൈഡിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. So that appears here e raised to minus IH0t by h cross ui of t, ti e raised to IH0ti by h cross. Alright. ഇവിടെ t യും ഇവിടെ ti യും ആണ്. Alright. Psi of ti. Alright. So ഇത് എന്താണ്? ഷ്രോഡിംഗർ പിക്ചറിലുള്ള t എന്നുള്ള സമയത്തെ സ്റ്റേറ്റ് വെക്ടർ ആണ്. ഓക്കെ. ഷ്രോഡിംഗർ പിക്ചറിലുള്ള എസ് എന്നുള്ള സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് നമ്മൾ ഇടുന്നില്ല. സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഷ്രോഡിംഗർ പിക്ചറിലെ സ്റ്റേറ്റ് വെക്ടർ ആണെന്ന് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം. റൈറ്റ്. ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റേറ്റ് വെക്ടർ ഇൻ ദ ഷ്രോഡിംഗർ പിക്ചർ. ഓക്കെ. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം psi ഓഫ് ടി, ഷ്രോഡിംഗർ പിക്ചറിലെ psi ഓഫ് ടിയും ഷ്രോഡിംഗർ പിക്ചറിലെ ഇനീഷ്യൽ കെറ്റ് psi ഓഫ് ടി ഐ തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂണിറ്ററി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വഴിയാണ്. വി ഓൾറെഡി നോ ദിസ്. psi ഓഫ് ടി is equal to, in the Schrodinger picture, is equal to u of t comma ti, right? Ti is some initial time and acting on psi of ti, right? ഇതാണ് u എന്നുള്ള full unitary operator ന്റെ, ഷ്രോഡിംഗർ പിക്ചറിലെ യൂണിറ്ററി ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ. Alright. So by comparing this with this, we see that this has to be u. This has to be u. Alright. So we see that u of t comma ti is equal to e raised to minus IH0t by h cross ui of t comma ti e raised to IH0ti by h cross. Alright. So this is an important result that we will be making use of. Okay. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇൻവേർഷൻ എടുത്ത് ഈ രണ്ട് സൈഡിലും ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് e raised to IH0t by h cross കൊണ്ടും റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് e raised to minus IH0ti by h cross കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ you get this relation ui of t comma ti is equal to e raised to it h0 by h cross u t comma ti e raised to minus IH0ti by h cross. അപ്പോൾ രണ്ട് റിലേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി. ഓക്കെ. അതായത് ui അറിയാമെങ്കിൽ if you know ui you can find u. If you know u, you can find ui. Alright, so we'll be making use of this particular equation. Alright, ഇനി നമുക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ interaction picture ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. Alright, now we can move on to a time dependent perturbation theory. Okay, time dependent perturbation theory നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഈ ഫോമിലുള്ള ഹാമിൽട്ടോണിയൻസ് ആണ്. Alright, ഹാമിൽട്ടോണിയൻസ് which can split into two parts. Okay, a time independent part h0 and a time dependent part that is small compared to h0. But this time what do you say, dependent part has to be small compared to h0. അതൊരു പെർട്ടർബേഷൻ തിയറിയുടെ നമ്മൾ റഫായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ്. പെർട്ടർബേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്മോൾ പെർട്ടർബേഷൻ ആയിരിക്കും. അതായത് ഹാമിൽട്ടോൺ h0 എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രീ അൺപെർട്ടർബ്ഡ് ഹാമിൽട്ടോണിയനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത് വളരെ ചെറുതായിരിക്കണം. Okay. Alright. So we shall now make use of the results from the interaction picture. Okay. അപ്പോൾ interaction പിക്ചറിലുള്ള റിസൾട്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം interaction പിക്ചറിലുള്ള യൂണിറ്ററി ഓപ്പറേറ്റർ ui of t comma ti ഈ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത്. where vi can be found from v, alright, by a unitary transformation generated by h0. h0 എന്നുള്ള യൂണിറ്ററി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ h0 എന്നുള്ള ഹെർമീഷ്യൻ ഓപ്പറേറ്റർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്ററി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിലൂടെ നമുക്ക് v of t യിൽ നിന്ന് vi of t യിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയും. Alright. ഓക്കെ. ഇനി ഇതൊരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം. റൈറ്റ്. ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ you see that you can write this as dou ui. Okay, so we can write it here. Dou ui by dou t is equal to minus so or I can write 1 by IH cross, right? 1 by IH cross vi of t ui of t comma ti. Alright, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം. Alright, ഇനി ഇതിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും integrate with respect to time. Alright, so you say that ui is equal to 1 by IH cross integral vi of t
ui of t comma ti and then dt. Alright, ഇതൊരു indefinite integral ആയിട്ടാണ് എഴുതിയത്. So you should have a constant of integration. Right? നമുക്ക് indefinite integralനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. We can write it in this form. Okay, we can write this as integral ti to t. Okay, ti is some initial time. Ti to t. Alright, ഇങ്ങനെ എഴുതാം. This is also the same. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ t ഉപയോഗിക്കുന്ന കാരണം we'll write as the variable of integration we can write as vi of t prime ui of ti comma t prime dt prime. Alright, or we can write it as 1 ti comma t1. That's better. Alright, alright, plus constant of integration c. Alright, അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ടേം വരുന്നത്. Okay, alright, ഇനി constant of integration determine ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് you put ti equal to t. Alright, you put ti equal to t. I think I should write it here. Alright, അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടിയ റിസൾട്ട് ഇതാണ്. ui of t comma ti is equal to 1 by ih cross integral. Alright, we'll write it as integral. Okay, let's just write it like this. Vi of ti. Okay, I'll write as vi of t ui of t comma ti dt plus c. Alright, അത് ഞാൻ ഇവിടെ ആർഗ്യ ചെയ്തേക്കാണ്. ഇവിടെ കുറച്ച് നീറ്റായിട്ട് എഴുതിയെന്ന് മാത്രം. Right, I hope this is clear. We just solve this integral equation. ഇതൊരു indefinite integral ആയിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. So we can write it actually. We can choose a limit. We can write this integral from ti to time t. കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ളത് t എന്നുള്ള t യുടെ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ളത്. So you integrate this and then you'll substitute the limits and then you'll get a function of t. Alright, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ t ഉപയോഗിക്കുന്ന കാരണം we'll use a different variable for integration. Alright, so this is ഇത് രണ്ടും കൺഫ്യൂസ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് we'll write t1 here. Alright, now we can find this constant c. ഈ constant c എന്ന് പറയുന്ന initial condition എങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കാണിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. Alright, ഉദാഹരണത്തിന് suppose ti is equal to t. Alright, suppose ti is equal to t. Okay, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ we can write ui of ti comma ti. Alright, അതായത് ti എന്നുള്ള സമയത്തിൽ നിന്ന് ti എന്നുള്ള സമയത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്ന യൂണിറ്ററി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, അതാണ് ഇതിന്റെ മീനിങ്. This is equal to 1 by ih cos. Alright, ഇവിടെ ഇന്റഗ്രൽ നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോവർ ലിമിറ്റും ti, അപ്പർ ലിമിറ്റും ti ആകും, കാരണം we are putting t equal to ti. Alright, and then this integral vanishes. What you have is c. Alright, അപ്പോൾ ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് is ui of ti comma ti. Okay, പക്ഷേ യൂണിറ്ററി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്താണ്? It takes the, for example, it takes the state from time ti to the same time. Right, it takes the what do you say, state from the time ti to ti. അല്ലെങ്കിൽ it's a unitary transformation from time ti to the same time. Right, അതായത് ഒരേ സമയം സീറോ ടൈമിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സീറോ ടൈമിലേക്ക് തന്നെ ഉള്ളൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ദ ഐഡന്റിറ്റി ഓപ്പറേറ്റർ, ബിക്കോസ് ഒരേ സെയിം ടൈമിലേക്കുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൺലി ബി ദ ഐഡന്റിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ സിസ്റ്റം ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച്. Right, so we can write this as identity operator, or identity matrix, or the unit operator, or the unit whatever. It's the number 1. Right, അതായത് നമ്പേഴ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ 1 എന്ന് പറയുന്നതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഈ ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ ലോകത്ത് വരുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് ആണത്. Alright, you can call it the identity operator, unit operator. I don't know how you call it, but this is I. Okay, I hope this is clear. Right, അതായത് ti എന്നുള്ള സമയത്ത് നിന്ന് ti എന്നുള്ള സമയത്തിലേക്ക് തന്നെ ഉള്ള യൂണിറ്ററി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് it's just the identity transformation. It means that it does not change the system. Right? This transformation does not change anything. So this has to be I. So we have fixed this constant. It is equal to I. Alright, so we can write ui of t comma ti as I plus 1 by ih cross integral ti to t vi of t1. This is ui of t1 comma ti dt1. Okay, അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ I എന്ന് പറയുന്ന ഡിനോമിനേറ്ററിലാണുള്ളത്. So I can take it to numerator. It becomes 1 minus I by h cross integral ti to t vi of t1 ui of t1 comma ti dt1. Alright, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം നമുക്ക് ഈ യൂണിറ്ററി ഓപ്പറേറ്റർ, ഇന്ററാക്ഷൻ പിക്ചറൽ യൂണിറ്ററി ഓപ്പറേറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഇന്റഗ്രേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. Alright, ഈ ഇന്റഗ്രേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇന്റഗ്രൽ ഇക്വേഷൻ, നോട്ട് ഇന്റഗ്രേഷൻ, this is an integral equation and we need to solve the integral equation. So we have got the integral equation that governs ui of t comma ti. Alright, നമ്മുടെ ഇന്ററാക്ഷൻ പിക്ചറിലെ യൂണിറ്ററി ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ ബിഹേവിയറെ ഗവേൺ ചെയ്യുന്ന
integral equation നമുക്ക് കിട്ടി. Okay, just like we solve differential equations, we can solve integral equations. Okay, അപ്പോൾ ഈ integral equation solve ചെയ്താൽ we'll get ui of t comma ti. Alright, at least that's what we expect. Okay, and in most cases we won't be able to solve this integral. Alright, this integral equation എല്ലാ കേസിലും സോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് perturbation series പോലെയുള്ള approximation methods ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. Okay, I hope this is clear. Alright, okay, ഇനി ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ അപ്രോക്സിമേഷൻ എടുക്കാന്നുള്ളതാണ്. വി ടേക്ക് ദ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ അപ്രോക്സിമേഷൻ. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ അപ്രോക്സിമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇവിടെയും യു ഐ ഓഫ് t1, ti ഉണ്ട്, ഇവിടെയും ui ഉണ്ട്, ഇവിടെയും ui ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ അപ്രോക്സിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടേക്ക് ദിസ് ആസ് ദ ഐഡന്റിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. അതായത് വളരെ ചെറിയ സമയത്തേക്കുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, വളരെ വീക്ക് പെർട്ടുർബേഷൻ ആണെങ്കിൽ we take the first order approximation നമ്മൾ എടുക്കുന്ന, we take this as the identity operator. Alright, that means the system does not change much. Right, it changes very slightly, and we approximate this unitary transformation or unitary operator by the identity operator. ഇതാണ് first order approximation എന്ന് പറയുന്നത്. Alright, അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ui of t comma ti is equal to 1 minus I by h cross integral ti to t vi of t1. Right, ui of t1 comma ti എന്നുള്ളതിന് പകരം we'll just put the identity operator, so it does not change anything, dt1. Right, so this is the first order approximation result for ui of t comma ti. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇന്റഗ്രൽ ഇക്വേഷൻ ഉള്ള ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിലുള്ള സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. Now you just have to integrate. Once you know v of t, നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് v of t തന്നിട്ടുണ്ടാവും. v of t അറിയാമെങ്കിൽ we can integrate this to find ui of t comma ti. Alright, okay, അപ്പോൾ ഈ റിസൾട്ട് ആണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ റിസൾട്ട് ആണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ടൈം ഡിപെൻഡന്റ് പെർട്ടുർബേഷൻ തിയറിയുടെ ഈ റിസൾട്ട് ആണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓൾറൈറ്റ്, ബട്ട് വി ക്യാൻ ഡു, അപ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബെറ്റർ ആയിട്ട് ചെയ്യാം. ഹൗ ഡു വി ഡു ബെറ്റർ ദാൻ ദിസ്? ui of t1 comma ti എന്നുള്ളതിന് പകരം ഓൾറൈറ്റ് we can use the method of iterations. Alright, പലതവണ ഇത് തന്നെ ചെയ്യാം. Okay, so what we do is that ui of t1 comma ti എന്നുള്ളതിന് പകരം we'll substitute this equation. Okay, അതായത് ui of, ഇവിടെ ഉള്ളത് ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉള്ളത് ui of t1 comma ti ആണ്. Alright, അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ, അപ്പോൾ ui of t1 comma ti എന്നുള്ളതിന് പകരം we use the first order approximation result. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിസൾട്ട് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. അതായത് ui of t1 comma ti becomes integral ti to t1 vi of t1 dt1. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ t1 ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യണം. we'll use a different variable for integration. we'll write as vi of t2 dt2. Alright, ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? Now you substitute this into this, you get the second order result. Alright, you get the second order approximation, or you get the so to be more precise, you will get the interaction picture unitary operator, interaction picture ഉള്ള unitary operator അല്ലെങ്കിൽ ui up to the second order. We will get it up to the second order. This gives you up to the first order. You make the substitution, it will give it to your second order. And then ഈ കിട്ടിയ റിസൾട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ച് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, സെക്കൻഡ് ഓർഡർ റിസൾട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ you get the third order, fourth order approximation, etc. Right, so in general we can write it like this. Okay, alright, so we'll come to that. നമുക്ക് ui of t comma ti is equal to 1 minus I by h cross integral ti to t vi of t1 dt1. This is our important result. Alright, now what we do next is we substitute ui of t1 comma ti. Right, ui of t1 comma ti is equal to ഈ റിസൾട്ട് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഇതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ui1 എന്ന് വിളിക്കാം. We can call this as ui1, the first order result. Alright, അപ്പോൾ ഇവിടെ t1 ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ this becomes t1 ti to t1, നമ്മൾ variable of integration dt2 എന്നാക്കുക, and then you substitute it back into this equation. Alright, you get the second order result in this form. Alright, okay, അപ്പോൾ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് ഓർഡർ അപ്രോക്സിമേഷൻ ആണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ അപ്രോക്സിമേഷൻ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ എഴുതി, ഇത് ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. വി ഹാവ് ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ദിസ് തിങ്. ഓൾറൈറ്റ്, ui of t1 comma ti എന്നുള്ളത് വി ഹാവ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ഹിയർ. ഓൾറൈറ്റ്, അപ്പോൾ ഇവിടെ i എന്നുള്ള ടേം ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ 1 എന്നുള്ള ടേം ഉണ്ട്, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ റിസൾട്ട് കിട്ടും. ദിസ് വിൽ അപ്പിയർ ബാക്ക് ഹിയർ. ഓൾറൈറ്റ്, ആൻഡ് ദെൻ യു ഹാവ് this, ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. there's a square here. Okay, minus I by h cross square integral ti to t dt1 vi of t1, that's coming from here. Okay, dt1 vi of t1, and then integral ti to t2, sorry, ti to t1 dt2 vi of t2. Right, you just substitute this and you will see that this is how you get.
Right? Now you can repeat this procedure. You can actually repeat this procedure. All right? അപ്പോൾ ഇത് ui of t, ti ആണ്. Okay, so we have got a better approximation for ui of t, ti. All right? So what we do next? അടുത്തത് നമ്മൾ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ui of t1, ti എന്നുള്ളതിന് പകരം we'll substitute this result. All right? അപ്പോൾ ti to t1 എന്നിവിടെ substitute ചെയ്യുക. So you'll have to change the variable of integration correspondingly. All right? And then you can make the substitution and you get a perturbation series. All right? A perturbation series in the rough ആയിട്ടുള്ള a perturbation series in the form ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. Right? So this we get it as a perturbation series. ഇത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് first order correction. ഇതാണ് നമ്മുടെ first order term. Right? ui of t, ti യുടെ first order term. ഇത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. But the higher order terms are also there. We assume that it is negligible. All right? Or at least we can use, so this means that we can use the perturbation theory only in the case where these higher order terms are negligible. All right? നമ്മളിവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആദ്യത്തെ ടേം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ there is just one vi. The other term there are more vi's. All right? So these are higher order terms, and if vi is small, if vi is sufficiently small, then we can forget about the higher order terms and just work with the first order perturbation theory. All right? അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ui of t, t0 sum over n equals 0 to infinity ui of n t, t0 എന്ന രീതിയിൽ എഴുതാം. Right? ui of n. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ടേംസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനാണ് നമ്മൾ ui of 1 എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതിനാണ് ui of 2 എന്ന് പറയുന്നത്. Right? So in general we can write the nth term. This we call it as the ui of n term. ui of n term. ഇത് മാത്രമല്ല it's a full term. Alright? അപ്പോൾ ui of n എന്നുള്ള ടേം ഇതാണ് മൈനസ് ഈ മൈനസ് i by h cross എന്നുള്ളതിന് 1 by i h cross എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. So this is 1 by i h cross whole raised to i h cross. Okay, i h cross whole raised to minus n. Okay, ഇതിനെ 1 by i h cross എന്ന് എഴുതാം. So 1 by i h cross whole raised to n എന്ന് പറയുന്നത് i h cross raised to minus n ആണ്. Okay, and then this is the form of the nth order term in the perturbation series. All right? Okay, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഡിസ്കഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാണ് we'll be using the first order result only. We'll be using only the first order result. All right? So that will make life much easier for us. Okay. All right. അപ്പോൾ അതാണ് first order perturbation theory എന്ന് പറയുന്നത്. This is the first order perturbation theory. This equation for this particular equation for the unitary operator ui. All right? This equation is the first order perturbation theory result. Right? So now we'll use this first order perturbation theory result to calculate the transition probabilities. Okay, അതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത aim. Right? We'll use this to find the transition probability. So next we discuss the transition probability in the first order approximation. Time dependent perturbation theory. Okay, time dependent perturbation theory ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ we assume the knowledge of the solutions of the unperturbed eigenvalue problem. ഈ unperturbed eigenvalue പ്രോബ്ലത്തിന്റെ സൊല്യൂഷൻസ് നമുക്ക് അറിയാമെന്നാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അറിയാവുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. Right? അതായത് നമ്മുടെ ഫുൾ ഹാമിൽട്ടോണിയന്റെ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഹാമിൽട്ടോണിയൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ആണ്. So these are the energy eigen functions and these are the energy eigen values. Okay. Alright, now time-dependent perturbation theory can be used to calculate the transition probabilities between the unperturbed energy eigenstates psi n of the system. Right? Normally നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ എനർജി മെഷർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡെഫിനിറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് എനർജി കിട്ടും, ആൻഡ് ദെൻ ദ സിസ്റ്റം, ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഈസ് ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് E1 എന്നുള്ള എനർജി മെഷർ ചെയ്തു, E2 എന്നുള്ള എനർജി മെഷർ ചെയ്തു കരുതുക, ആൻഡ് ദെൻ വി നോ ദാറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ് വെക്ടർ ഹാസ് കൊളാപ്സ്ഡ് ടു ദ സ്റ്റേറ്റ് psi 2. നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാണ്ടം അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പൻഹേഗൻ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിന്റെ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിൽ സേ ദാറ്റ് ദ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഹാസ് കൊളാപ്സ്ഡ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ എനർജി E2 എന്നുള്ളതാണ് മെഷർ ചെയ്തെങ്കിൽ മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്, സിസ്റ്റത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് psi 2. ഓൾറൈറ്റ്, ഇനി പുറമേ നിന്ന് പെർട്ടർബേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ, സപ്പോസ് there are no perturbations, alright, there are no disturbances. Okay, അങ്ങനെയാണ് എനർജി കൺസർവേഷൻ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സോ നമ്മൾ ഇത് സിസ്റ്റത്തിന്റെ എനർജി വീണ്ടും വീണ്ടും മെഷർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വിൽ ഓൾവേസ് ഗെറ്റ് E2. അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ജനറൽ നമുക്ക് EI എന്നുള്ള എനർജിയാണ് കിട്ടിയെന്ന് കരുതുക, ഒരു പോസിബിൾ വാല്യൂ ഓഫ് എനർജിയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി നോ ദാറ്റ് ദ സിസ്റ്റം ഹാസ് കൊളാപ്സ്ഡ് ടു ദ സ്റ്റേറ്റ്, ഓർ സിസ്റ്റം ഈസ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് psi i. ഓൾറൈറ്റ്, ഇനി നമ്മൾ പുറമേ എക്സ്റ്റേണൽ ഇന്ററാക്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ റിമെയിൻ ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് psi i ബിക്കോസ് എനർജി ഈസ് കൺസർവ്ഡ്. ഓൾറൈറ്റ്, ഇറ്റ് വിൽ റിമെയിൻ ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് psi i. ഓൾറൈറ്റ്, അപ്പോൾ ഇത് തുടർന്ന് നമ്മൾ എത്ര തവണ മെഷർ ചെയ്താലും നമുക്ക് EI എന്നുള്ള എനർജി മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ.
right? So it will get energy EI with probability 1 if there is no perturbation. What happens if there is a perturbation? If there is a perturbation, obviously the wave function will change accordingly, right? And there will be a probability to get it. വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ സിസ്റ്റം ചേഞ്ച് ചെയ്തു എന്ന് കരുതുക. All right? So suppose we have got this. So if there is no perturbation, okay, then the state system remains in the state psi I. All right, നമ്മൾ ഈ I എന്നുള്ള എനർജി കറസ്പോണ്ടിങ് സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ remain ചെയ്യും. If there is a perturbation, accordingly the state will change. The state will change or the state will evolve. All right. അപ്പോൾ ഈ ഇവല്യൂഷനെ കാണിക്കുന്ന യൂണിറ്ററി ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ജനറലി യു എന്ന് എഴുതുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വി ആർ ജസ്റ്റ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദ ഷ്രോഡിംഗർ പിക്ചർ നൗ. All right. So ഈ സിസ്റ്റം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന അങ്ങോട്ടാണ്. We know that at a time t, psi I എന്നുള്ള സിസ്റ്റം it changes to a state chi. Let's say it changes to a state chi. We don't know which state it is, but this chi can be written as, the chi can be related to this psi I by a unitary operator. All right, unitary time evolution operator. All right, പുറമേ external interaction ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ this unitary operator is just the identity operator. Right, and we get back the same state. It does not change. State does not change. Right, if there is no external interaction. But if there is an external interaction, then the state will change to another state chi. Alright, അപ്പോൾ ചോദ്യം ഇതാണ്, കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞു, ഒരു പെർട്ടർബേഷൻ ഉണ്ട്, സ്റ്റേറ്റ് കൈ എന്നുള്ള സിസ്റ്റം കൈ എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റിൽ സെറ്റിൽഡ് ആയി, സിസ്റ്റം കൈ എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി. ഓൾറൈറ്റ്, നമ്മൾ കൈ എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റിലാണ് സിസ്റ്റം എങ്കിൽ വാട്ട്സ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് വിൽ മെഷർ എ പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഓഫ് എനർജി, ലെറ്റ്സ് സേ EJ അല്ലെങ്കിൽ E1 അല്ലെങ്കിൽ E3 എന്നുള്ള എനർജി മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം. ഓൾറൈറ്റ്, ദിസ് ഇസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതിനാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? What we do is that you take the state chi, we expand it in terms of the energy eigenfunctions, we expand it in terms of an energy eigenfunction. But E3 എന്നുള്ള എനർജിയുടെ പ്രോബിലിറ്റി ആണ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, we take the corresponding eigenvector, ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഈ കൈ എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റിനെ psi n എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ psi 3 എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇതിന്റെ മോഡുലസ് സ്ക്വയറിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോബിലിറ്റി എനർജി E3 മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, E3 എന്നുള്ള എനർജി മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫാക്ടറിനെ നമ്മൾ പ്രോബിലിറ്റി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്, E3 എന്നുള്ള എനർജി മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, psi 3 കൈ എന്നുള്ളതിനെ U psi I, right? It was in some energy state EI, right? അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആക്ച്വലി കിട്ടുന്ന എന്താണ്? We get the transition. ഇത് നമുക്ക് പ്രോബിലിറ്റി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് വിളിക്കാം. ഇതിന്റെ മോഡുലസ് സ്ക്വയർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, we get the probability for a transition from the energy EI, right, from the state with energy EI to a state with energy E3. Right, ഇതാണ് ട്രാൻസിഷൻ പ്രോബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Okay, so the idea is actually not very complicated. All right, so the idea is that if you know that the system is in some energy eigenstate, all right, if you know that the system is in some energy eigenstate and there is a perturbation under, and then this initial energy eigenstate, let me call it as phi, this initial energy eigenstate phi will evolve towards another state. It need not be it won't be an energy eigenstate in general. All right, this evolves under the perturbation to a state chi. So the question is, what's the probability that you will measure a particular energy value E1, E2, E3, etc. at some other time. All right, അതായത് phi EI അല്ലെങ്കിൽ EJ എന്നുള്ള എനർജി മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്താണ് ആഫ്റ്റർ ടൈം ടി, ഇതാണ് ചോദ്യം. ഓക്കെ, EJ എന്നുള്ള എനർജി മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്കറിയാം. വാട്ട് വി ഡു ഇസ് ദാറ്റ് EJക്ക് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന energy eigenvector എടുക്കുക, that's phi j, and then you project this chi onto the state phi j. All right, so you project this chi onto the state phi j. ആ പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, phi j chi. ഓക്കെ, വേറെ രീതി പറഞ്ഞാൽ chi എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റിനെ ഈ എനർജി ഐഗൺ വെക്ടേഴ്സിന്റെ ടേംസിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ phi j എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആണ് ഈ കിട്ടുന്നത്. All right, and if you take the modulus square, you will get the transition probability. This will give you, ഇതിനാണ് transition probability എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, ഈ modulus square കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? We need to write chi as u, let's say in the initial state phi, right? Phi I ആയിരുന്നെങ്കിൽ we can write it as phi I. Okay, initially phi I എന്നുള്ള എനർജി ഐഗൺ സ്റ്റേറ്റിലായിരുന്നു. Right, ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. Initially phi I എന്നുള്ള
എനർജി ഐഗൺ സ്റ്റേറ്റിലായിരുന്നു. ഫൈനലി 5J എന്നുള്ള ഐഗൺ സ്റ്റേറ്റിൽ അതിനെ കാണാനുള്ള, അതിനെ മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള, അതിനെ കാണാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. സോ യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദിസ് ക്വാണ്ടിറ്റി. ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. ഓൾറൈറ്റ്, ദിസ് ഇസ് ദ എയിം ഓഫ് what we are trying to do. Okay, അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ റിസൾട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ററാക്ഷൻ പിക്ചറിലെ UI ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിസൾട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഇതെങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഓൾറൈറ്റ്, so this is the general thing that we are going to do. Let's see how we do this. Okay, all right. Okay, അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ വിൽ see it once more. The transition probability corresponding to a transition from an initial unperturbed state psi I. Alright, psi I എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു initial unperturbed state ആണ്. ഇതൊരു energy eigenstate ആണ്. Energy eigenstate. Okay, to another unperturbed state psi F. Okay, to another unperturbed state psi F. Okay, അപ്പോൾ ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ്, നമ്മൾ എനർജി മെഷർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ, ഓക്കെ, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് എനർജി മെഷർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സിസ്റ്റത്തിനെ psi F എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റിൽ കാണാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി. റൈറ്റ്, എനർജി മെഷർമെന്റ് നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ psi F എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് സിസ്റ്റം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ, വേവ് ഫംഗ്ഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി, ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസിഷൻ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. റൈറ്റ്, അതായത് psi I എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ് psi F എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് നേരിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്യാൻ അല്ല ചെയ്യുന്നത്. psi I എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നത്, ഇറ്റ് ഇവോൾവ്സ് ഇൻ ടു സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ഓഫ് ഓൾ ദ energy eigenvectors. Right, and then there will be a probability that when you make a measurement, it will give the energy value, a particular value EF, or there's a probability that the wave function is superposed to wave function. There's a probability that it will collapse onto a particular state psi F. ഇതിനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ആണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. Alright, so you take psi I, alright, ഇതിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ you take psi I, alright, and it evolves in time. ഓക്കെ, ടി ഐ എന്നുള്ള സമയത്തുള്ള ഇനീഷ്യൽ സമയത്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഇനീഷ്യൽ ടൈമിലുള്ള psi I എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ് എടുക്കുക. ഇറ്റ് ഇവോൾവ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് യൂണിറ്ററി ഓപ്പറേറ്റർ. Okay, now it is a superposition. In general, it's a superposition of all the energy eigenstates, all the unperturbed eigenstates. Okay, now the question is, after time t, ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്. Okay, ഞാൻ നേരത്തെ കൈന്ന് എഴുതിയത്. After time t, ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്. What's the probability that on making an energy measurement, the system will, or the wave function will collapse onto this particular state? Alright, അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്, ദ എക്സ്പാൻഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ്, അപ്പോൾ അതിന്റെ മോഡുലസ് സ്ക്വയർ എടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, we are just using the basic ideas of quantum mechanics, the basic postulates of quantum mechanics. Alright, I hope this is clear. Okay, ഈ ഒരു പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ it's easy to continue. Alright, the rest is just mathematics. Alright, if we are clear with this point, the rest is just mathematics. So this is the transition probability. Alright, the modulus square. Alright, now let's try to calculate this. Alright, അപ്പോൾ നമുക്ക് u of t, ti എന്നുള്ളതിനെ ui യുടെ ടേംസിൽ എഴുതാം. Alright, ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ്. Okay, we can write u in terms of ui. Alright, നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന u in terms of ui. Okay, so we can write it using this. അതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യുന്നത്. We write u is equal to, where did we have this? U is equal to e raised to minus IH0 t by h cross ui e raised to IH0 ti by h cross. Right, so we make use of that result here. Okay, u is equal to e raised to minus IH0 t by h cross ui of t comma ti e raised to IH0 ti by h cross. Okay, all right. Now we know that these are energy. Okay, we are starting with the idea that these are the energy eigenfunctions. These are the energy eigenvectors. All right. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കുള്ള ഒരു ഹെർമീഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ H0 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹെർമീഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ്. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഹെർമീഷൻ ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ പ്രത്യേകത, അത് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് റൈറ്റിലേക്ക് ഒരേ രീതിയിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക. റൈറ്റ്, ഇറ്റ് ഡസന്റ് ബേസിക്കലി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ എ കെറ്റ് ആൻഡ് എ ബ്രാ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി ഐഗൺ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ psi F, ഓക്കെ, e raised to minus IH0 t by h cross എന്നുള്ളതിന് we can write it as psi F. റൈറ്റ്, ഇവിടെ H0 യുടെ ഐഗൺ വാല്യൂ e raised to minus I E0 t. Okay, we'll write as EFT by h cross. Alright, ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഐഗൺ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചെന്ന് മാത്രം. Alright, നമുക്ക് H0 യുടെ ഐഗൺ വാല്യൂ അറിയാമെങ്കിൽ H0 യുടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ, H0 യുടെ ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിലും it obeys the same eigen value equation. Alright, so we have this result. Okay, so this becomes e raised to bra psi f e raised to minus IH0 t by h cross becomes bra psi f e raised to minus IFT by h cross. Alright,
and this e raised to h0 ti by h cross on psi I, it becomes e raised to I ei. All right, is psi I ക്ക് correspond ചെയ്യുന്ന എനർജിയാണ് ei ti by h cross. All right, so now we can pull this out because ഇതൊരു number ആണ്. All right, ei എന്ന് പറയുന്ന energy eigenvalue ആണ്. This is an operator, but since this is a number, it commutes with the operator. We can bring this together and we can write as e raised to minus I ef minus eft minus eiti by h cross. ബാക്കി നമുക്കുള്ളത് psi f ui psi I. ui ടേംസിലാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത് ശരിക്കും ട്രാൻസിഷൻ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ്. ദിസ് ഇസ് എ ട്രാൻസിഷൻ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. ui യുടെ ടേംസിലാണ് ട്രാൻസിഷൻ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് നമുക്കുള്ളത്. ഇവിടെ നമുക്കുള്ള ഒരു ഫേസ് ഫാക്ടർ ആണ് റേസ് ടു മൈനസ് I സം കോൺസ്റ്റന്റ് by h cross. All right, നമുക്ക് ഇത് ട്രാൻസിഷൻ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ്. ട്രാൻസിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ we take the modulus square, and the modulus square of something like e raised to ix or e raised to ir, okay, or e raised to ie, okay, ഇതിന്റെ മോഡുലസ് സ്ക്വയർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് e raised to ix, e raised to iz, okay, let's say e raised to ix ന്റെ മോഡുലസ് സ്ക്വയർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ this means e raised to ix multiplied by e raised to minus ix, this is equal to 1. Okay, അപ്പോൾ മോഡുലസ് സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ എന്തായി, this term just disappear, and then we get the transition probability as the modulus square of this term. Right, അതായത് ട്രാൻസിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ui കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. അതിന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ പെർട്ടർബേഷൻ തിയറി ഉപയോഗിക്കും. Okay, this is how we are going to do these things. Okay, so that's exactly what we see here. Taking a modulus square, you get the probability for transition from an initial state psi I to a final state psi f. All right, okay, initial to final. Okay, we can also write this as PIF, and in some textbooks we write it as WI to F, but it's a probability for transition from an initial state I to a final state F. All right, from an initial state psi I to a final state psi F. Okay, all right, so that term drops out and you have the transition probability in terms of UI. Okay, in terms of UI. All right, now we have the first order approximation result for UI. UI the first order approximation result, we can substitute that here. So this is psi f ui of t comma ti psi I square. Ui എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ first order perturbation theory result ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. So ui was equal to, if you remember, ui of t comma ti was equal to I multiply minus, okay, the identity operator, minus integral ti to t vi of t1, okay, dt1, vi of t1 dt1. Right, ഇവിടെ t1 എന്നുള്ളതിന് t prime ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. It's the same thing. All right, we are just using t എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ, we are using t prime. You can use t1 if you want. It's the same thing. All right, so we substitute that in here. All right, ui എന്നുള്ളതിന് പകരം ഈ റിസൾട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ടൈം ഡിപെൻഡന്റ് പെർട്ടുർബേഷൻ തിയറിയുടെ റിസൾട്ട് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, ആൻഡ് ദെൻ I എന്നുള്ള ടേമിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് you get psi f psi I, bracket of psi f with psi I minus I by h cross integral ti to t psi f combined with this term, right, psi f vi of t prime psi I dt prime, ഇതിന്റെ മോഡുലസ് സ്ക്വയർ. Okay, so we can write this as bracket of psi f with psi I minus I by h cross integral ti to t. vi of t എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? What is vi of t prime? Okay, we can write vi of t prime like this. We know that vi of t prime is equal to vi of t prime എന്തായിരുന്നു? We can check back, we can go back and check this. We had it here, vi of t is equal to e raised to I t h0 by h cross. All right, okay, this is e raised to I t h0 by h cross acting on v. ഈ v എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹാമിൽട്ടോണിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ്. Then e raised to minus I t h0 by h cross. Okay, അടുത്ത നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ vi of t എന്നുള്ളതിന് പകരം, അല്ലെ vi of t prime എന്നുള്ളതിന് പകരം, ഇവിടെ t prime ആണെങ്കിൽ, okay, ഇവിടെ t prime ആണ്, right, ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. Okay, just substitute this. All right, അപ്പോൾ ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വീണ്ടും e raised to I t prime h0 by h cross എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഐഗൺ വെക്ടർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് you'll get a term, so you'll get a term e. Sorry, I shouldn't write it here. So I'll write it so. All right, so what we do is that we substitute this in here. All right, അപ്പോൾ e raised to I t h0 by h cross psi f, okay, ബ്രാസ് psi f ൽ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന e raised to I t prime
EF by h cross e raised to I t prime EF by h cross എന്ന് കിട്ടും. അതുപോലെ ഇവിടെ V of t and ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന e raised to minus I t prime ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് EI by h cross എന്നാണ്. EI by h cross എന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ these are the energy eigenvalues. It will commute with V of t. You can bring this together and you'll get a factor e raised to I EF minus EI divided by h cross. Okay, so there's also t here. Okay, so you bring this here, we combine them, we can write as e raised to I EF minus EI t prime by h cross. Alright, EF minus EI by h cross എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ ഒമേഗ എഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത്. Alright, EF minus EI divided by h cross എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ ഒമേഗ എഫ് ഐ എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു. Alright, that's why we have an e raised to I omega fi t prime here, and then psi f v of t prime psi I dt prime, and then the modulus square of this, modulus square of the whole thing. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഫാക്ടർ വരുന്ന എവിടെ നിന്നാണെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു. ഓൾറൈറ്റ്, ഈ റിസൾട്ടിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ, നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ we know v of t prime, right? We just substitute v of t prime in this equation and you get the probability for transition. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മളോട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് psi f vi of t prime is equal to psi f e raised to h0 t prime by h cross v of t prime e raised to minus h0 t prime by h cross psi I. Okay, നമ്മൾ വി ഐയുടെ റിസൾട്ട് ഉപയോഗിച്ചു. ഇനി ഇ റേസ് ടു IH0 t prime by h cross on psi f എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് ഇ റേസ് ടു IEF t prime by h cross എന്ന് എഴുതാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് IEI t prime by h cross എന്ന് എഴുതാം. And then we combine that in the way that I just explained, and then you get this result. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒമേഗ എഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസിഷൻ പ്രോബിലിറ്റി ആണ്. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഒമേഗ സീറോ. Okay, it's അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് ഒമേഗ സീറോ എന്ന് എഴുതാറുണ്ട്. But let's be precise and write it as omega fi. Okay, so omega fi is called the transition frequency between the initial and final levels I and f. Okay, so you can calculate it in this way if you want to. Alright, okay, നമുക്ക് വേണ്ടത് ട്രാൻസിഷൻ പ്രോബിലിറ്റി ആണ്. അതായത് ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് അതേ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി അല്ല, ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വേറെ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ, right, if we need a transition from psi I to psi f in such a way that I is not equal to f. Okay, I f അല്ലെങ്കിൽ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻ പ്രോബിലിറ്റി ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ, right, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ by orthonormality this term is 0 and you get this result pi f of t is equal to 1 by h cross square modulus square of integral ti to t vfi e raised to I omega fi t prime dt prime. Okay, ഈ ടേമിന്റെ മോഡുലസ് സ്ക്വയർ. Okay, ഈ റിസൾട്ട് തന്നെയാണ്. We just put this term to 0. Right, we have just put that term to 0. Okay, അതുപോലെ ഈ minus I by h cross എന്നുള്ള ടേം, right, ഇതിന്റെ മോഡുലസ് സ്ക്വയർ we can pull this out in the form of modulus square and then you get 1 by h cross square. Okay, കാരണം I by h cross minus I by h cross ന്റെ മോഡുലസ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് minus I by h cross multiplied by I by h cross. Okay, that's 1 by h cross square that I have pulled out. So this is a very simple result. Okay, അപ്പോൾ ഈ VFI എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ definition, okay, you might have already guessed. This is the matrix element of the operator V in between the states f and I. Okay, in between the states psi f and psi I. Okay, so VFI is psi f V of t psi I. Alright. Okay, ഈ ടേം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ VFI എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Just the matrix element. Alright. So this is the basic equation of the first order time dependent perturbation theory. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ടൈം ഡിപെൻഡന്റ് തിയറിയുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട്, ട്രാൻസിഷൻ പ്രോബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഹാമിൽട്ടോണിയന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ വി ഫൈൻഡ് ദ മാട്രിക്സ് എലിമെന്റ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റിലേക്കുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പ്രോബിലിറ്റി, ട്രാൻസിഷൻ പ്രോബിലിറ്റി ആണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വി കാൽക്കുലേറ്റ് ദിസ് മാട്രിക്സ് എലിമെന്റ് VFI. ഓക്കെ, ഏത് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണോ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, psi I എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് psi f എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് psi 1 എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് psi 3 എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റിലുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ആണ് വേണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ടേക്ക് ദ ഗിവൺ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് വിൽ റൈറ്റ് psi 3 v psi 1. ഓൾറൈറ്റ്, അതാണ് ഈ V31. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ V31 എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഇവിടെ എടുക്കുക. ഓൾറൈറ്റ്, സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ വി കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ട്രാൻസിഷൻ പ്രോബിലിറ്റീസ് യൂസിങ് ദ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ടൈം ഡിപെൻഡന്റ് പെർട്ടുർബേഷൻ തിയറി.